agradecimiento a la madre naturaleza, en este lugar, a los cactus, por los regalos que nos siguen dando. Este viento, este calor, las plantas medicinales que aún siguen resistiendo. Maurino Reyes grew up here in the desert of South Central Mexico, and he's helping to make certain that this place remains one of the most important regions in the world for cactus diversity. It's a desert filled with life. Cactus wrens make their nests in the tallest ones. On the desert floor, there are rattlesnakes, tarantulas, and many other animals, including ground squirrels and birds of prey, that all make their homes among the cacti. Desert dwellers know that these spiny plants are a key source of water here, making them essential to life in this part of the world. Estas plantas hacen una función importantísima para que podamos seguir teniendo un buen de oxígeno, que no haya un sobrecalentamiento en estos lugares. Pero este sí es altamente Reyes is a guide at the Helia Bravo Hollis Botanical Garden, and he helps researchers and other travelers better understand the role cacti play in the ecosystem and how we humans are destroying these crucial plants. Hay muchos cactus que se están secando, ¿sale? Bueno, hay también otras plantas que están desapareciendo. Aquí le voy a mostrar una de las cactáceas que en esta gran reserva tenemos pues catalogada como en peligro de extinción. Llamamos órgano de viborita. Algunas otras flores de otros cactus que son He says the little snake organ is among the more unusual and endangered cactus species growing here. This one took 40 to 50 years to grow to this size. Now it faces extinction. Ya que se asemeja pues una serpiente enroscada en las ramas. Sin embargo, el sistema de floración es lo que lo ha hecho como una de las más atrayentes o más bonitas, y es la razón por la que muchas personas pues le han dado el uso de ornato. Vamos a caminar un poco A scientific assessment of cacti species across the Americas shows that illegal sales of these rare plants present the greatest threat to their extinction. Another danger is rapid urbanization in desert regions. A group of scientists came to this and other hotspots across the Americas to study more than 1,400 cacti species, and what they found alarms them. More than a third are threatened with extinction, and some of those cacti are even on the list of critically endangered plants. The global status of most plant species and the likelihood of their extinction in the near future has been poorly understood until now. Biologist Salvador Arias has dedicated nearly 3 decades to studying cacti. He worked with other scientists to produce this first ever global cactus evaluation. Their findings show that illegal traders enter protected areas and smuggle the seeds of the most rare and endangered cacti. Las semillas de la mayoría de las especies de cactáceas son de menos de 3 milímetros de diámetro. Se puede imaginar entonces que en la bolsa del pantalón puede caber cualquier cantidad de semillas de cactáceas. Esa es la forma actual de saqueo que existe de México hacia otros países, principalmente Europa. Impulsar. Professor Arias says such illegal commerce takes place wherever rare and exotic cacti grow. Y la única manera para que eso pueda suceder, para que en Europa se conozcan, es por extracción de semillas. Se las llevan, allá las propagan, las ponen a germinar y las venden. Sí, este es un viejito, pues bebé. Plant poachers also target smaller cacti, like this one measuring about 20 centimeters. Reyes says it took 20 years for this plant to reach this height. If allowed to grow, the baby cactus will transform into this tall viejito, or elderly cactus. It's a species that always leans north. Pero es que tardan muchísimo en crecer, mucho en crecer. Yo creo que sus 6 metros que tiene esto deben de tener unos 180 a 200 años. Y es un viejito muy joven.
porque esto crece todavía el doble. Le falta pues crecer mucho. A few of these desert dwellers, like the so-called elephant's foot, are considered among the most charismatic plants on Earth. México o tal vez en el mundo, Its ver ancient trunk is solid like an oak tree. Biologists estimate that this particular elephant's foot plant is anywhere from 800 to 1,000 years old. Reyes recalls a dangerous moment when he and his colleagues came upon a group of smugglers attempting to steal these plants. nos organizamos para hacer brigadas de vigilancia. Entonces, en uno de esos recorridos que hacemos, comunitarios, encontramos una camioneta, un carro lleno de sotolines o patitas de elefante de 4 metros de alto. Yo creo que unas 12 o 15. The smuggler's vehicle was filled with elephant's foot cacti. Reyes contacted the federal police, who chased down the smugglers and arrested them. 3 que eran como ayudantes, pero el que manejaba el carro y el como el intelectual del saqueo siguen en la cárcel. No hay derecho a fianza, es un delito federal. Some of the cacti in this vast federal reserve are classified as critically endangered, like the so-called biznaga de piña. In the entire reserve, only 10 of these plants remain. Known by its Latin name, Cactus robustus, this cactus grows in colonies. This particular one is estimated to be 300 years old. The desert here is filled with these towering plants known as tetechos. This one is around 400 years old. As we finish our tour, we come upon this lookout tower. It offers a spectacular view of the Helia Bravo Hollis Botanical Garden and surrounding reserve lands dedicated to conserving hundreds of species of the world's most rare cacti. Ya que pues de eso depende que siga lloviendo, que tengamos pues oxígeno, que haya aves, que haya amortiguamiento de radiación solar, que haya alimentación, dícese frutas, flores, para que uno siga comiendo como es la tradición. O sea, seguir esas tradiciones hace que se vuelva importante y se puedan cuidar o conservar los cactus hoy. Researchers who conducted the cactus extinction studies say cactus seeds are illegally taken to Europe